Poetry is important, firstly, because it helps to encapsulate and capture a certain feeling very strongly in maybe one image or one metaphor, which I think stories and novels are not able to. That is a special quality of a poem. I hope that through the poem, I can crystallize for parents especially what it feels like to have your son or your child slowly growing up and becoming out of your reach. At the same time, also for children, for students, what it feels like to be in the parents' shoes. I receive a lot of interesting feedback. People are genuinely interested in finding out how a poet works, how a poet gets ideas and inspiration. And from that, I hope I have managed to break through the myth that people have, the misconception that poetry is difficult. Yes, I think you should certainly continue including poems in the Read Singapore anthology. Firstly, I think because it helps readers to expand their knowledge of other literary forms. It's a great honor, of course, to be selected for Read Singapore. It once again revived the novel and exposed it to a greater audience. Of course, the fact that the graphic novel was produced last year also helped it to reach out to a younger, more visual-oriented audience. It was interesting to see the reader's perspective on the novel, especially one that has been written more than a decade ago. Both NAC and NLB are aggressively promoting the written literary arts in Singapore. So I see more works being produced in the next few years, particularly in prose. We've just done the Chinese translation of the graphic novel. So I think it's a good fit, in particular because also it removes a lot of the doubt about Singlish when it's just Chinese. There's no need for the double think that we often do for Singlish. Is it too much? Is it too little? And when it's just Chinese, even if you have it in your head as dialect, it just flows more naturally. சிங்கப்பூரில் வந்து கதையை தேடி எடுத்து படிக்கிறதுக்கு யாருக்கும் நேரம் கிடைக்கிறதில்ல. இந்த மாதிரி இயக்கங்கள் வந்து சில கதைகளை தேர்வு செய்து அவங்களுக்கு கொடுக்குற போது அவங்களுக்கு வாசிக்கிறதுல ஆர்வம் ஏற்படுது. அதோட அது ஒரு வாசிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பமும் கிடைக்குது. ஸோ இயக்கத்தில் தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க, வாசிக்கலாம், என்ன அதை சின்ன புத்தகமாக வரும்போது இன்னும் சின்ன கதை தானே படிக்கலாங்கிற ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குது. 2 பள்ளிக்கு போயிருந்தேன். அதாவது ஒரு கோச்சுவான் பிரஸ்பிட்டேரியன் செகண்டரி ஸ்கூல். முதல் நாள் வந்து அவங்க செகண்டரி 2 மாணவர்களுக்கு, செகண்டரி 2-3 மாணவர்களுக்கான ஒரு சிறுகதை கவிதை பட்டறை மாதிரி ஒன்று நடத்தியிருந்தாங்க. ஆனால் வந்து அவங்களுடைய விமர்சனம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அவங்களால இவ்வளவு தூரம் வாசித்து அதை கதையை புரிந்து கொண்டு அதை அவங்களுடைய வாழ்க்கையோடு ஒன்றி அவங்களுடைய வாழ்க்கை சம்பவத்தோட பிணைத்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், அதாவது ஒரு படைப்பு செய்ய முடியுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. இவ்வளோ தூரம் அவங்க சிந்திக்கிறாங்கங்கிற. அதனால் இது என்னென்னா அவங்களுக்கு நிறைய வாசிக்க கிடைக்கும்போது அவங்களால கண்டிப்பாக வாசிக்க முடியும்.有人说这个是一个无诗的时代，我们想起来就是我们华人其实是早年是以诗歌著名的，但是到了这个时代变成无诗的时代，其实是很悲哀的一件事情。图书馆在做这件事情，真的是在推广这个华文的诗歌上，真的是起了很大的作用。其实长久以来就是民间的团体起了很大的作用。新加坡假如没有这些民间的团体，不管是各种艺术，包括音乐，我本身也在音乐圈里面，假如没有这些民间的团体，新加坡可以说是一片空白。诗是人类文学上最高的艺术啊，所以假如你能够走入诗的殿堂，就是表示说你在精神上啊，在精神在文化上，你已经进入一个不同的境界。对于比较年长的读者来说，这个将是他们一个相当好的一个回忆。那么对于比较年轻的读者来说，他们对于我们过去新加坡的生活的另外一种风貌呢，也有一定的认识。立华中学的那个他们买的挺多的书，好几百本哈。那么他们的反应都挺好的，有些甚至在 Facebook 网站上跟我交流，他们的老师给他们做一些专题作业，他们甚至说，像这样的一个专题作业要以这个什么作为切入点，那么我也给他一些建议，挺好的，就是有一种互动的那个过程，还有甚至那个严永成中学的这个他们做的这个网站。那么也给他们一些反馈。总的来说，学生的吸收我觉得是挺好的。
英国的伟大哲学家培根曾经说过：“知识就是力量。”获取知识的方法呢，就是广泛的、大量的去阅读。